So nucleophiles can be, okay. So nucleophiles can be either nucleophiles are, as I said, is an electron rich species. Electron rich species. Is it clear? Nucleophiles can be either negatively charged or neutral. Okay, nucleophiles can be either negatively charged or neutral. Is it clear? Okay. And example for negatively charged nucleophiles. Negatively charged nucleophiles. Negatively charged nucleophiles. I have listed few examples. In this case, X minus, OH minus, Cn minus, SH minus, or CO minus. They are negatively charged. Okay. So negatively charged species pair nucleophiles. Nucleophiles. These are negatively charged. X minus what is X minus? X minus, it can be F minus, Cl minus, Br minus, I minus. Okay, this is like the example. Nucleophiles, or negatively charged nucleophiles. Next, neutral nucleophiles. Neutral nucleophiles. Neutral nucleophiles. Neutral nucleophile, is it clear? Neutral nucleophiles, as I said, is it clear? So, neutral nucleophiles எப்படி ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, it contains or is having, it contain minimum a pair of electrons at central atom. Minimum a pair of electron at central atom. Minimum, it contains minimum a pair of electron at central atom. Is it clear? Or a pair of electrons padala enna likkalam? A lone pair. Lone pair central atom irundale, that is going to be, and as I said, is going to be a electron rich species, and this can be, according to Lewis base concept, this can be called as a Lewis base. Okay, Lewis base. According to Lewis base concept, is a Lewis base. Lewis base na electron pair donor. Lewis as in electron pair acceptor. Is it clear? So example for neutral nucleophiles. You take ammonia, in a central atom nitrogen, one lone pair. Next you can take H2O, central atom oxygen. It has a two lone pair. Definitely it's a nucleophile. Next we have a alcohol. Okay, alcohol. This central atom is nucleophilic atom. This lone pair of electrons, that is going to be the nucleophilic center. This is the nucleophilic center. Is it clear? Next, ether. Okay, next RSH. Okay, RSH. There are many nucleophiles. I have listed few. So ammonia, or you can take RNH2. Okay, central atom nitrogen lone pair, central atom oxygen lone pair. Central atom is going to be oxygen lone pair. Central atom is going to be a nitrogen. It also contains lone pair. Okay, so we have a R2NH
R3N. Like this, there are many nucleophiles, but the only thing எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஆட்டத்தில் என்ன இருக்கணும், மினிமம் ஒரு lone pair, and moreover it should be electron rich species இருக்கணும். Is it clear? Yes. So even okay, even double bond, triple bond, okay, double bond, triple bond, and benzyl, this also act as a nucleophile. Even double bond, triple bond, benzene, this also act as a nucleophile. Because multiple bonds la nakum pi electrons adhigama irukum, appo electron rich species that also can act as a neutral nucleophile. Is it clear? Please note this. So these are the example for even pi bond can act as a nucleophile. Please note this. Not only lone pair, even pi bond also can act as a nucleophile. Even pi bond also can act as a nucleophile. Example, alkene, alkyne and benzene. Adu may act as nucleophile. Is it clear? Yes. Is it clear? So you take any polar organic reaction. Okay? Any polar organic reaction, that means we have a positive and negative center. Yes or no? So for example, this is all about the attacking reagent. Attacking reagent are two types. One is going to be electrophile and another is going to be nucleophile. Electrophile எப்படி identify பண்ணுவ? How do you identify electrophiles? It can be either positively charged or neutral. And the neutral எப்படி identify பண்ணுவ? Neutral electrophile எப்படி identify பண்ணுவ? Less than octet. Central ஆட்டத்தில் என்ன இருக்கணும்? Less than octet. புரியுதா? அதே மாதிரி nucleophile எப்படி identify பண்ணுவ? Nucleophile எப்படி identify பண்ணுவ? Negatively charged species இருக்கலாம் or neutral atom இருக்கலாம். என்ன இருக்கலாம்? அப்ப neutral atomனா central ஆட்டத்தில் என்ன இருக்கணும்? minimum ஒரு lone pair. minimum என்ன இருக்கணும்? அப்ப இதுவுமே example for nucleophile. இதுமே which of the following, which of the following is an example for electrophile and nucleophile னு கேட்பாங்க. புரிஞ்சா? which of the following is an example for electrophile and nucleophile? புரிஞ்சா? அப்போ you have to remember this point. Electron rich species and minimum you should have a electron at the central atom and it has a negatively charged species. இத வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம்? So can I give few examples? Can you list which of the following is an electrophile and nucleophile? For example, can you classify the given example? Yes. Okay, can you classify following example as an electrophile and nucleophile? Can you classify which of the following is an electrophile nucleophile? The first one is going to be electrophile and nucleophile. Nucleophile because it carries negative charge. Negative charge. Is it clear? It carries negative charge. But the first one is going to be nucleophile. Second one is going to be why electrophile? Less than octet. அப்போ இது பேர் என்னது? Electrophile. What about this one? Because it carries negative charge. அப்போ இது nucleophile. What about this one? Because it carries positive charge. What about this one? Why? Lone pair. இங்க nucleophile. Because என்ன charge? Negative charge. இது என்னது? Electrophile. Because it carries positive charge. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சா? புரிஞ்சா? Nu னா nucleophile, E னா electrophile. Is it clear? Suppose you take any reaction, is it clear? Any reaction, any polar organic reaction. Polar na charged species, is it clear? For example, you take nucleophile. Okay, either a neutral இருக்கலாம் இல்ல charged nucleophile இருக்கலாம். புரியுதா? And the electrophile. E na electrophile. Is it clear? Yes or no? Yes or no? Nucleophiles are electron rich species.
electrophiles are electron deficient species. அப்ப electron எங்க இருந்து போகும்? எங்க இருந்து போனா எங்க அட்டாக் ஆகும்? இது எங்க அட்டாக் ஆகும்? இது அட்டாக் ஆகுமா? இது நியூக்ளியோஃபைல். நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் are electron rich species. Electrophiles are electron deficient species. அப்ப electron எப்படி மூவ் ஆகும்? electron rich ல இருந்து deficient க்கு மூவ் ஆகும். அப்ப அது எப்படி நோட்டேஷன் பண்ணா கர்வ்ட் ஆரோ நோட்டேஷன் பண்ணலாம். புரியுதா? அப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படினா எங்க இருந்து எங்க மூவ் ஆகுதுன்னு காமிக்கணும். இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆகுது. Is it clear? Electron rich அப்பனா nucleophile attacks the electrophile or electrophile attacks the nucleophile. புரியுதா? Is it clear? இது இங்க போனாலும் ஒண்ணுதான், இது இங்க வந்தாலும் ஒண்ணுதான். because இங்க எலக்ட்ரான் கம்மியா இருக்கு, it will move towards the nucleophile. இங்க எலக்ட்ரான் அதிகமா இருக்கு, it will move towards the electrophile. அப்போ always என்ன காம்பினேஷன் இருக்கும்? நியூக்ளியோஃபைல் எலக்ட்ரோஃபைல். இப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம்? இந்த எலக்ட்ரான் இதோட அட்டாக் ஆகுதா? அட்டாக் ஆகுனா ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை யூஸ் பண்ணி பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதா? சோ இப்போ நியூக்ளியோஃபைல் forms a bond with electrophile by using an electron. By using an electron, because ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுறது எத்தனை எலக்ட்ரான் வேணும்? 2 எலக்ட்ரான் வேணும். obviously எங்க இருந்து ஃப்ளோ ஆகும்? from nucleophile ல இருந்து ஃப்ளோ ஆகும். புரியுதா? so please note this. suppose you have a species like this. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். okay, second example, for example, suppose you take alkyl halide. Is it clear? X na meaning என்ன? Halide. Is it clear? Halogens. இதுக்கு meaning என்ன? Halogen. இதோட bond ஆயிருக்கு. For example, you take this one. Is it clear? Yes or no? X கார்பனோட அட்டாச் ஆயிருக்கா? X ன்றது halogen. Halogens are more electronegative, so it will gain partial negative charge. என்ன charge? For example, you take HF. நம்ம என்ன டைபோல் மோட் படிச்சிருக்கோமா? டைபோல் மோட்னா எலக்ட்ரான் எந்த பக்கம் ஃப்ளோ towards more electronegative ஆட்டமா? அப்ப எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுமா towards fluorine. அப்ப this will carry the negative charge, this will carry the positive charge. Similarly in this case also, you know, it will move electron towards the X. அப்ப இங்க என்ன ஒரு partial positive delta na partial negative, inga partial positive. Is it clear? Now you treat with a nucleophile. இதுல எது electrophile? இதா electrophile. ஏன்னா because இங்க தான partial positive charge இருக்கு. அப்ப இந்த nucleophile என்ன அட்டாக் ஆகும்? இங்க அட்டாக் ஆகும். அப்ப என்ன ஆகும்? X வெளியில போய்டும். அப்ப இந்த nucleophile இங்க அட்டாக் ஆகும். அட்டாக் ஆச்சுனா electrophile இது nucleophile ஓட ஒரு bond ஃபார்ம் ஆகும். X minus வெளியில போகும். புரியுதா? இது nucleophile. இதுல இது electrophilic center. இங்க அட்டாக் ஆகும். அட்டாக் ஆச்சுனா இந்த X வெளியில போய்டும். வெளியில X போனா X minus போய்டும். இது electrophile nucleophile கடையில bond ஃபார்ம் ஆகும், like in this case. புரியுதா? yes or no? எழுதியா? let's go. அப்ப என்ன காம்பினேஷன்? electrophile nucleophile combination na or reaction la any polar reaction or reaction la nalapodhu electrophile and nucleophile. Is it clear? Next I will list few examples. So can you இதுக்கு பேர் என்ன? இந்த arrow பேர் என்ன? curve arrow notation. அப்படி மீனிங் என்ன? flow of electrons. இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? எந்த ஆட்டத்துல இருந்து எங்க மூவ் ஆகுதுன்னு கரெக்டா அந்த arrow கரெக்டா எழுதணும். Is it clear? Next. Now, in a following reaction, can you classify which of the following as an electrophile and a nucleophile? I will list few reactions, okay, and I will underline also. Okay, then I will give the entire reaction. But this is going to be CO negative. This is going to be H2O. Reaction number 1. So, இதில் வந்து நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்பீசிஸ் எலக்ட்ரோஃபைலா நியூக்ளியோஃபைலா நீங்க எழுதணும். எலக்ட்ரோஃபைலா நியூக்ளியோஃபைலா அது நியூக்ளியோஃபைல் because it carries negative charge. அப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ல எது எலக்ட்ரோஃபைல் நியூக்ளியோஃபைல் கேட்டா
OH minus, நான் கேட்குற ஸ்பீஸ் என்னது OH minus electrophile and nucleophile கேட்டா nucleophile. Is it clear? Similarly, the other reactions CS3, CH2, Br, where we have a SH minus. Is it clear? The product is going to be CS3, CH2, SH, Br minus. You got a role in it. You electrophile or nucleophile? Nucleophile, because it carries negative charge. Third example, so you take benzene C6H5 H6, you treat with CS3, C double bond O positive, okay, positive, okay, the product is going to be then you have a H plus. Okay, now in the species electrophile and nucleophile. In the species electrophile and nucleophile, because it carries positive charge. Positive charge na enna peru electrophile, negative charge na nucleophiles. Purincha idella endha category lo varum? Attacking reagent. Enna reagent? Purincha, please note this. Yes. So next we are going to discuss about electron displacement effect. Electron displacement effect in organic molecule. Electron displacement effect in organic molecule. புரிஞ்சா? electron displace பண்ணனும். Okay, electron displace பண்ணனும். We have to move the electrons. Like dancing. Is it clear? So there are, in this case we can categorize this as a two types. We can classify this as a two. We can classify this electron displacement effect into two classify பண்ணிக்கலாம். Two categories classify பண்ணிக்கலாம். One is called permanent effect. இது molecule இருந்துட்டே இருக்கும். Whether you like it or not, the effect will be there. புரியுதா? Is it clear? And another one is going to be temporary effect. Another one is going to be temporary effect. Is it clear? Temporary effect na இது இருக்கும் இல்லாம போகலாம். புரியுதா? Whereas permanent effect na எப்பவுமே அந்த molecule இருந்துட்டே இருக்கும். புரியுதா? Is it clear? So in the permanent effect there are three. Okay, permanent effect there are three. One is going to be inductive effect. Okay, inductive effect இன்னொரு பேரு I effect. Inductive effect இன்னொரு பேரு I. The second one is going to be resonance effect. Or இதுக்கு இன்னொரு பேரு mesomeric effect. Okay, இது என்ன எழுதிக்கலாம்? R effect னு எழுதிக்கலாம், இல்ல M effect னு எழுதிக்கலாம். Okay, the third one is going to be hyperconjugation effect. So these three come under the category of permanent effect.
Today many absentees. Why? Next, temporary effect. Okay, temporary effect like. So, whatever effect now, that is called electromeric effect. An effect, electromeric effect. Is it clear? So, temporary effect, this is another E effect. Let's go and let's discuss one by one. Okay, so about this permanent and temporary effect. Let's start with the permanent effect. First one is going to be inductive effect. Inductive effect is also called as an eye effect. Is it clear? So let's discuss about inductive effect. Let's go with first one. Let's go with first one, that is inductive effect. Inductive effect. And inductive effect. Is it clear? So inductive effect is nothing but displacement of sigma electrons. Okay, that means this effect operates. Okay, that effect operates through this effect. The effect operates through sigma bond. That means displacement of sigma bond electron or sigma electrons. Sigma, this will operate through sigma bond, or you can say displacement of sigma bond electrons. This is called inductive effect, and this is, as I said, is a permanent effect. It's a permanent effect. Okay, and the important point is this is going to be a distance dependent effect. Distance dependent. Okay, distance dependent. Distance increase, we would affect now weak and IT poem. Is it clear? Yes or no? So distance increase now. Distance dependent, distance pakkathula irundha effect strong ah irukum. Distance adhigama is going to be weaker. Is it clear? So appo idoda point enna appadina, idhula important point, inductive effect appadinale displacement of sigma bond electrons. Displacement of sigma bond electrons. Any electrons? Sigma bond electrons. Is it clear? அது எப்படி sigma bond electron எப்படி நம்ம displace பண்ணனும், எப்படி பண்ணலாம், எப்படி நடக்கும்ன்றதை let's have a look. Okay, so first I will have few examples. Okay, let's have a simple example. Okay, so for example, okay, you take sigma bond. Obviously in organic molecule enna irukum, sigma electrons, and that sigma electrons is confined between carbon. Is it clear? So for example, you take carbon, sigma bond carbon, sigma electrons. I'm not talking about the hydrogens. Okay, just imagine we are going to talk about these electrons, and you have another sigma, next another sigma. Is it clear? So I'm going to label this carbon as a 1, this carbon as a 2, this a 3, and this a 4. இதெல்லாம் என்னது sigma electrons. என்ன electrons? Is it clear? Yes. இப்போ இதெல்லாம் sigma electrons. What I'm going to do, I'm going to attach a group, let's say Z. In the bond line, I'm going to attach a group or atom. என்ன பண்ணா G ன்றது என்ன இருக்கலாம்? either ஒரு ஆட்டமா இருக்கலாம், இல்ல என்ன இருக்கலாம், ஒரு குரூப்பா இருக்கலாம். புரியுதா? G ன்றது என்ன இருக்கலாம், இந்த செயின்ல, like for example in the case of that Royal engine, right?
train engine, all right. So train engine engine irukum illaya, like this I am going to, that is a compartment, you have an engine, like that I am going to attach an engine to that compartment, like that I am going to attach a group G to that chain. Is it clear? I am going to attach the G to that chain, that engine to the chain. Is it clear? Now this engine, suppose this engine either it can move towards this way or engine can move towards this way. Am I right? Yes or no? Similarly, suppose if I have a G, suppose if I have a G, suppose you have a G, is it clear? Like imagine this is an engine, okay, this is a engine. So if this engine, whether it is going to pull the electron towards itself or it is going to be, there is going to give electron away from this, either this direction or this direction, depends on this group, depends on that group. Is it clear? Suppose you take this G equal and a group place பண்றேன் அப்படினா, let's say this is carbon 4, carbon 3, carbon 2, carbon 1. Let's say I'm going to attach a group which is going to be more electronegative when compared to carbon. Please imagine, listen. I'm going to attach a group which is going to be more electronegative when compared to carbon. Am I right? So more electronegativity, we know the electronegativity order and we know the Pauling scale also. So for example, I'm going to attach Cl. We know that Cl is going to be comparatively more electronegative when compared to carbon. When compared to, is it clear? So this Cl is going to be Cl, electronegativity of Cl is going to be more when compared to electronegativity of carbon. Electronegativity of carbon. If the Cl enna பண்ணும், it will pull the electron towards itself. It will pull the electron towards itself. Yes or no? அப்ப இங்க இருக்கிற sigma electrons என்ன பண்ணும்? It will move towards itself. It will move towards the Cl. Like in the case of HF என்ன போதும்? Electrons inga move ஆகுமா? Because F is going to be more electronegative when compared to hydrogen. So this will acquire a delta negative, partial negative. This will acquire delta positive. Similarly, in this case also, the Cl will pull the electron towards itself, sigma electron. In the sigma electron complete ah pogala, ஒரு சின்ன displacement. இங்க இருக்க வேண்டியது இங்க slight ah move ஆயிருக்கு. Because A move ஆகுதுனா because இது more electronegative when compared to carbon. Is it clear? Appo this Cl will acquire the charge that is delta negative. Delta negative. Obviously this carbon will acquire delta positive. Partial positive. Delta na meaning enna? Partial. Apna meaning inga irukra electrons it will move towards the Cl. Because A move agudhu more electronegative when compared to carbon. That means it is pulling the electron towards itself. The Cl is pulling the electron towards itself. அதனால electron எந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது? Towards that group, towards that engine. Is it clear? So it acquires the delta negative, that is partial negative. என்ன charge? And obviously the attached atom என்ன charge இருக்கும்? Partial negative. என்ன negative? இப்போ இது partial negative, is it clear? Similarly this electron also will be, because இந்த electron இங்க மூவ் ஆயிடுச்சா, அப்போ this electron also pulled or displaced towards this carbon. இந்த electron இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும். புரியுதா? இந்த sigma electron எதுக்கு இடையில இருக்குது? Between 1 க்கும் 2 க்கு இடையில electron also slightly will move because இந்த electron displace ஆயிருக்கு. Similarly இதுக்கு என்ன இருக்கும்? இது slight push பண்ணும் electron, it will pull the electron towards itself. அப்போ this will carry delta positive. என்ன charge? இது இந்த பக்கம் slight move ஆகுது, slight not efficient move because இது more electronegative, அதனால இங்க இந்த பக்கம் pull ஆகுது. இது delta positive. என்னது? Delta positive. Next இது என்ன? Delta positive. Slightly this carbon also slightly it will move, so delta positive. புரியுதா? அப்போ electrons எந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது? Electrons எந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது? Towards this group. Yes or no? இப்படி மூவ் ஆச்சுன்னா இதுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா, this is called minus I effect. என்ன effect? என்னது? electron withdrawing effect. என்ன effect?
எலக்ட்ரானை withdraw பண்ணுது, எலக்ட்ரானை pull பண்ணுது, இல்ல எலக்ட்ரான் withdraw பண்ணுது. அப்போ எலக்ட்ரானை pull பண்ணுச்சுன்னா என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும்? மைனஸ். என்ன யூஸ் பண்ணணும்? என்ன யூஸ் பண்ணணும்? மைனஸ். இந்த மாதிரி இப்போ மைனஸ் அப்படினாலே எலக்ட்ரான் withdrawing group. என்ன குரூப்? அப்ப Cl எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டா எலக்ட்ரான் withdrawing group. எலக்ட்ரான் withdrawing group ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொன்னா -I group. -I atom or -I group. அது என்ன எஃபெக்ட் எக்ஸிபிட் பண்ணும் அப்படினா -I எஃபெக்ட் எக்ஸிபிட் பண்ணும். இது பெர்மனன்ட்டா ஒரு மாலிக்யூல்ல இருக்கும். whether you like it or not. புரியுதா? whether the molecule like it or not, always this effect that will be there in this molecule is because it's a permanent effect. An effect? Permanent. If suppose what about after carbon 3? Carbon 3 varaikku okay. What about after carbon 3? Carbon 3, is it clear? So this effect it will operate or it will effective up to carbon number 3. Carbon number 4, beyond carbon number 4 போச்சு அப்படினா this effect is going to be negligible. This effect is negligible. இந்த effect operate ஆகுமானா operate அப்ப maximum distance எவ்வளவா இருக்கும்? கார்பன் நம்பர் 3 வரைக்கும் தான் டிஸ்ப்ளேஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியாது? டிஸ்ப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. நீ எவ்வளவு பெரிய மைனஸ் எஃபெக்ட் குரூப் வச்சிருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியாது? டிஸ்ப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப மேக்ஸிமம் எது வரைக்கும் தான் இருக்குன்னு கேட்டா this effect will operate how many carbon கேட்டா least effect எந்த கார்பன்ல இருக்குன்னு கேட்டா கார்பன் நம்பர் 3. most effect எந்த கார்பன்ல இருக்குன்னு கேட்டா கார்பன் நம்பர் 1. ப்ளீஸ் நோட் இதுல என்ன இருக்கும்? least effect இருக்கும். புரியுதா? என்ன எஃபெக்ட் இருக்கும்? least effect எந்த கார்பன்ல? கார்பன் நம்பர். அப்ப இதுக்கு பேர் என்னது? இதுக்கு பேர் என்னது? displacement of sigma electron. displacement of அதாவது ஒரு குரூப் வச்சு ஒரு ஆட்டத்தை வச்சு நான் என்ன பண்றேன்? என்ஜின் மாதிரி என்ன பண்றேன்? I am pulling the electrons. pulling the electrons. pulling the electrons இன்னொரு பேர் என்ன? withdrawing the electrons. என்ன electrons? withdrawing the electrons. Is it clear? Yes. இப்போ இது செகண்ட் கேட்டகரி. இது வந்து கேட்டகரி 1. Okay, second scenario. Is it clear? For example, you take carbon number 4, carbon number 3, carbon number 2, carbon number 2, Z. Is it clear? இப்போ இந்த குரூப் நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேனா? இப்போ இன்னொரு குரூப் நான் பிளேஸ் பண்றேன். இந்த குரூப் என்ன பண்ணுது அப்படினா எலக்ட்ரானை புல் பண்றதுக்கு பதிலா என்னது? புஷ் பண்ணுது எலக்ட்ரானை. இதுகிட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரானை இங்க புஷ் பண்ணுது. அப்ப புஷ் பண்ணுச்சுனா எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் கொடுக்குமா? look at the arrow mark. இந்த குரூப் சினாரியோ கேஸ் நம்பர் 1ல புல் பண்ணுது. நான் வேற ஒரு குரூப்பை நான் அட்டாச் பண்றேன். அது என்ன பண்ணுது அப்படினா இந்த செயினுக்கு எலக்ட்ரானை இது கொடுக்குது. எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுது. அப்ப டொனேட் பண்ணுச்சுனா இந்த எலக்ட்ரான் இந்த சிக்மா எலக்ட்ரான் எந்த பக்கம் போகும்? டுவர்ட்ஸ் கார்பன் பக்கம் போகும். டுவர்ட்ஸ் கார்பன் பக்கம். அப்ப எந்த பக்கம் போகுதோ அங்க என்ன சார்ஜ் இருக்கும்? டெல்டா நெகட்டிவ். அப்ப obviously this will carry delta positive. அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் ஸ்லைட் அந்த பக்கம் மூவ் ஆகுமா? so this will carry delta negative. slightly this electron also will move towards this is a delta negative. delta. அப்ப இந்த எஃபெக்ட் இந்த குரூப் வந்து என்ன பண்ணுது? எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பக்கம் கொடுக்குதா? so this is called plus I effect or plus I group. இதுக்கு பேர் என்னது? minus I group or minus I effect. அப்ப எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுச்சுனா பிளஸ், எலக்ட்ரானை withdraw பண்ணுச்சுனா மைனஸ். எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுச்சுனா அதுக்கு பேர் என்னது? டொனேட் இன் தி சென்ஸ் டிஸ்ப்ளேஸ் பண்ண வைக்குது அப்படினா அதுக்கு பேர் என்னது? பிளஸ். எலக்ட்ரானை புல் பண்ணுது டுவர்ட்ஸ் இட்செல்ஃப்னா மைனஸ். அப்ப அந்த குரூப்புக்கு பேரு, அந்த எஃபெக்ட் பேரு மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். அந்த குரூப்புக்கு பேரு மைனஸ் ஐ குரூப். அந்த குரூப்புக்கு பேர் என்னது? அப்ப ஐன்றது இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். என்னது? அப்ப எந்த பக்கம் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதோ that atom will carry the negative charge. புரியுதா? the adjacent atom or combined atom will carry the positive charge. Is it clear? in this case electron இந்த பக்கம் look at the direction. இந்த பக்கம் போகுது electrons because of இந்த குரூப்பால. இந்த பக்கம் electrons மூவ் ஆகுது because of this group. அப்ப இந்த எலக்ட்ரானை இது புல் பண்ணுது, இந்த பக்கம் கொண்டு வருது, அதனால மைனஸ். இந்த பக்கம் இது டொனேட் பண்ணுது, அதனால பிளஸ். அப்ப இங்க என்ன எஃபெக்ட் ஆபரேட் ஆகுது? பிளஸ் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட், இங்க பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட். இஸ் இட் கிளியர்? this is the regarding inductive. அப்ப inductive effect னா எதை நான் மீன் பண்றேன்? only sigma electrons தான் நான் டிஸ்ப்ளேஸ் பண்றேன். that's why it's called displacement of sigma electrons. Displacement of sigma electron. Is it clear? Yes. Please note this. And we have a list of group or atoms. Okay, அது வந்து நம்ம
ஆல்ரெடி டிட்டர்மைன்டு ஒன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது பவர்ஃபுல் மைனஸ் ஐ, எது ப்ளஸ் ஐ குரூப்ஸ்னு ஒரு குரூப் இருக்குது. அந்த லிஸ்ட் நான் கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் எழுதிக்கும். நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கும். இது புரிஞ்சா? இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னா மீனிங் என்ன, மைனஸ்னா மீனிங் என்ன? ஒரு குரூப், லெட்ஸ் சே இது குரூப், இந்த குரூப் என்ன பண்ணுது, இட்ஸ் புல்லிங் தி எலக்ட்ரான் ஆர் அட்ராக்டிங் தி எலக்ட்ரான் டுவர்ட்ஸ் இட்செல்ஃப் த்ரூ சிக்மா பாண்ட். என்ன பாண்ட்? த்ரூ சிக்மா பாண்ட். என்ன பாண்ட்? பை பாண்ட் கிடையாது. என்ன பாண்ட்? சிக்மா. அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுது, இந்த பக்கம் புல் ஆகுதா, திஸ் இஸ் கால்ட் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட். இதுக்கு பேர் என்னது? கம்ப்ளீட்டா போகாது. இங்க இருக்க வேண்டியது இங்க, இங்க இருக்க வேண்டியது இங்க. புரியுதா? ஆனா பிட்வீன் ரெண்டு கம்பைனிங் ஆட்டத்துக்குள்ள தான் இருக்கும். ஆட்டத்தை விட்டு ரெண்டு கம்பைனிங் ஆட்டத்துக்கு வெளியில போகாது. மிடில் இருக்க வேண்டியது இட் will move towards either this side or this side. அப்படி இருந்தா அந்த எஃபெக்ட் பேர் என்ன பேரு? இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். என்ன எஃபெக்ட்? எஃபெக்ட். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ். புரிஞ்சது? எஸ். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சொல்லிக்கோ. ஸோ மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் தான் பேர் என்ன சொல்லிருக்கேன்? மைனஸ் ஐ என்ன சொல்லிருக்கேன்? எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங். எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங். எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் எஃபெக்ட். என்ன எஃபெக்ட்? அட்ராக்டிங். எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் இல்ல எலக்ட்ரான் அட்ராக்டிங் எஃபெக்ட். இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ இதுல எது பவர்ஃபுல்? மைனஸ். இது என்ன இருக்கலாம்? மைனஸ் எஃபெக்ட் இருக்கா? மைனஸ் ஐனா எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் புல் பண்ணும். இந்த குரூப் வந்து எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும்? இட் will pull towards itself. Is it clear? It will pull towards itself. இதுல எது பவர்ஃபுல் மைனஸ் ஐ குரூப் அப்படின்னு புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. எது பவர்ஃபுல் மைனஸ் ஐனா NO2. NO2 நைட்ரோ குரூப் தான் மேக்ஸிமம் மைனஸ் எஃபெக்ட் இருக்கும். இந்த குரூப்பை இங்க பிளேஸ் பண்ணி பாரு. இது பயங்கரமா புல் பண்ணும் when compared to Cl. புரியுதா? Is it clear? இது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. ஏன் அப்படினா because nitrogen is going to be more electronegative when compared to Cl. பயங்கரமா என்ன பண்ணும்? புல் பண்ணும். moreover என்ன இருக்கீங்க? you have oxygen also. listen, இதோட more powerful minus I, Cl விட powerful minus effect எதுக்கு இருக்கும்? NO2. அதோட பேர் என்ன? நைட்ரோ. அந்த குரூப் பேர் என்ன? அப்ப மேக்ஸிமம் மைனஸ் எஃபெக்ட் எதுக்குன்னு கேட்டா நைட்ரோ. அப்பனா புல்லிங் பவர் அதிகமா இருக்கும். எலக்ட்ரான் பயங்கரமா என்ன பண்ணும்? புல். ஏன் புல் பண்ணுது? Because it has a more electronegativity and moreover it has a oxygen also. Oxygen plus nitrogen. more ரெண்டுமே என்னது? பவர்ஃபுல் எலக்ட்ரான் அட்ராக்டிங் குரூப், மைனஸ் ஐ குரூப். அதனால தான் அதுக்கு மேக்ஸிமம் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கு. followed by nitrile C triple bond N. இதுல என்ன இருக்கு? நைட்ரஜன் பிளஸ் கார்பன். இங்க நைட்ரஜன் இருக்கா? நைட்ரஜன் obviously is going to be more electronegative. அப்ப புல் பண்ணும். இதெல்லாம் மீனிங் என்ன? இங்க நான் ஜீன் சொல்லிருக்கேன் இல்லையா? இந்த ஜீன்ற பிளேஸ்ல நைட்ரோ வச்சுக்கோ, Cn வச்சுக்கோ. இதுல என்ன பண்ணும்? எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் தான் மூவ் பண்ணும். அதான் அர்த்தம். புரிஞ்சா? Similarly we have other groups, that is we have a carboxylic acid C triple bond O, oxygen attached இருக்கு. we have 2 oxygen. next halogen. halogenல எது பவர்ஃபுல்னா fluorine தான் more electronegative, followed by Cl, followed by Br, and followed by the I, and followed by you have a OH. இதெல்லாம் என்ன groups? minus I group or minus I effect exhibit பண்ற groups. புரியுதா? அப்ப minus I னா மீனிங் என்ன? எலக்ட்ரான் withdrawing. இதுல எது பவர்ஃபுல் minus I group னு கேட்டா ஆன்சர் என்ன? NO2. புரியுதா? Is it here? Followed by nitrile, carboxylic acid. halogenல fluorine because these are more electronegative, followed by Cl, Br, I and OH. OH because oxygen is going to be more electronegative when compared to carbon, it will pull the electron towards itself. அப்போ minus effect na meaning என்ன? electron withdrawing group or atom. The electron withdrawing group or atom towards itself through sigma bond. Please note this. Next, அப்போ minus I na என்ன இருக்கும்? next இதுல plus I என்ன effect இருக்கு? plus I. next we go plus I effect. plus I effect na meaning என்ன? electron donating atom or electron donating group. Is it clear? electron donating
electron donating either atom ஆ இருக்கலாம் or group ஆ இருக்கலாம். Atom ஆ இருக்கலாம், electron donating group. Is it clear? Yes. Yes or no? Please note this. All alkyl groups are electron donating group. That is plus I group. எல்லா alkyl groupமே என்ன ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா plus I இருக்கும். alkyl என்ன மீனிங்? methyl, ethyl, propyl இது எல்லாமே என்னது? isopropyl இது. Is it clear? இது எல்லாமே என்ன group தான்? plus I electron donate பண்ணும். Is it clear? Among this one எது powerful plus I group அப்படினு கேட்டா tertiary butyl group. Please note this. Tertiary butyl group. இதுதான் powerful electron donating group. Powerful plus I group. Followed by isopropyl group. Followed by isopropyl இந்த மாதிரி இருக்கும். Followed by isopropyl group. Followed by ethyl group. The least is going to be CS3. Is it clear? It's going to be a CS3. புரிஞ்சா? இதெல்லாம் என்ன குரூப் தான்? alkyl group. Alkyl groups are electron donating group, nothing but plus I groups. அதுல எது அப்படின்னா tertiary butyl, isopropyl, ethyl, then methyl. Please note this. So இது ஏன் சார் டொனேட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா why it is donating? Why it's donating? Why alkyl groups are electron donating groups? Huh? Why you take for example you take tertiary butyl group. Okay, tertiary butyl group. Okay, tertiary group இது gene imagine பண்ணிக்கோ. So we have a CS3 and CS3. Is it clear? Yes or no? இது expand பண்ண கிடைக்கும் CH ஒன்று மட்டும் expand பண்ண. இதுல listen carefully. Carbon nitrogen எது more alternative? Carbon nitrogen is more alternative. அப்ப dipole moment யாரை எந்த பக்கம் drop பண்ணனும்? Towards carbon. எங்க இருந்து drop பண்ணனும்? from hydrogen ல இருந்து carbon. அப்ப இங்க drop பண்ணிக்கலாமா? Is it clear? Next இதுக்கு drop பண்ணலாமா? Next இதுக்கு drop பண்ணிக்கலாமா? இதோட net dipole moment என்ன இருக்கும்? Towards இந்த பக்கம் இருக்குமா? So towards this. புரியுதா? அப்போ towards னா இந்த பக்கம் என்ன சார்ஜ்? நெகட்டிவ் சார்ஜா? அதே இந்த குரூப்பும் டொனேட் பண்ணுமா இந்த பக்கம்? இந்த குரூப்பும் டொனேட் பண்ணுமா? அப்ப இங்க என்ன சார்ஜ்? நெட் சார்ஜா? நெட் சார்ஜ் இங்க என்ன இருக்கு? இங்க நெட் சார்ஜ் இருக்கா? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப என்ன பண்ணுது? இந்த குரூப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இங்க டொனேட் பண்ணுதா? இது இங்க எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கு. அதிகமா இருக்கிறதுனால ஏன் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்குன்னா பிகாஸ் இங்க எலக்ட்ரான் அக்குமுலேட் ஆயிட்டே இருக்கு. ஏன் அக்குமுலேட் ஆகுதுன்னா இந்த குரூப் எல்லாமே டொனேட் பண்ணுது இங்க. அப்ப டொனேட் பண்ணுச்சுன்னா இங்க G தானே. அப்ப இங்க எலக்ட்ரான் அதிகமா இருந்தா இந்த பக்கம் இது டொனேட் பண்ணுமா? அதனால என்ன பண்ணுது? This is called electron donating groups. For all alkyl groups are என்ன குரூப்? electron donating. இந்த குரூப் என்ன பண்ணும்? இந்த குரூப் ஃபுல்லாவே எலக்ட்ரான் இங்க அக்குமுலேட் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பக்கம் என்ன பண்ணும்? தள்ளி விடும். அப்படி புரிஞ்சா? இங்கன்னா இங்க இது இந்த குரூப் தான் இங்க அட்டாச் பண்ணிருக்கேன்னு அர்த்தம். அப்ப இந்த பக்கம் இத ஃபில் பண்ணுமா? இந்த பக்கம் என்ன பண்ணும்? இந்த பக்கம் இது இந்த பக்கம் கொண்டு போவோம். இந்த பக்கம் இது கொண்டு போவோம். Is it clear? So this is the plus I effect. Plus I effect ல எது பவர்ஃபுல் plus effect னா tertiary butyl followed by isopropyl followed by ethyl. And is going to be simple. அப்ப என்ன எழுதலாம்? all alkyl groups are என்ன groups எழுதலாம்? plus I groups. என்ன groups? plus என்ன மீனிங் என்ன? plus I groups னா மீனிங் என்ன? எலக்ட்ரான் எது பவர்ஃபுல் மைனஸ் I குரூப்னு கேட்டா NO2 க்கு பேர் என்ன? நைட்ரோ. ஏன் அது புல் பண்ணுது? because it's more electronegative when compared to carbon. When compared to carbon. It's clear. With respect to carbon தான் நீ கம்பேர் பண்ணனும். With respect to carbon தான் நீ கம்பேர் பண்ணனும். புரிஞ்சா? கார்பன் இந்த குரூப்ல இருக்கணும். அந்த குரூப்ல மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் இருந்தா அது டைரக்டா இருந்தாலும் சரி பாண்டட் ஆட்டமா இருந்தாலும் சரி மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டமா இருந்தா அதுக்கு மைனஸ் I. Is it clear? So is it clear? Yes.
So next இதோட application பார்த்தலாமா? இதோட application என்ன பார்த்தலாம்? Okay, what is the application of index daily? Application of inductive effect. Okay, application of I effect. Application இதோட யூஸ் என்ன? இதை நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? இந்த எஃபெக்ட் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? For example, you take stability of carbocation. Carbocation carbon மேல positive charge. Carbon மேல charge positive charge. Is it clear? ஒரு ஸ்பீசிஸ் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா மீனிங் என்ன? எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். என்னது? எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். எலக்ட்ரான் அதுக்கு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸா இருக்கா இல்ல கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தமா? கம்மியா இருந்தா என்ன பண்ணும்? இன்னொரு குரூப் கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான் வாங்கிக்குமா? அப்போ எது இதுல எலக்ட்ரான் கொடுக்கும்? பிளஸ் ஐ கொடுக்குமா மைனஸ் ஐ கொடுக்குமா? பிளஸ் ஐ தான் கொடுக்கும். என்ன கொடுக்கும்? ஏன்னா ஒரு ஸ்பீசிஸ்க்கு எலக்ட்ரான் இல்ல. அப்போ மைனஸ் ஐ டொனேட் பண்ணுமா பிளஸ் ஐ டொனேட் பண்ணுமானா வாட் இஸ் ஆன்சர்? பிளஸ் ஐ தான் டொனேட். அப்போ பிளஸ் ஐ குரூப் இருந்துச்சுன்னா அந்த கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும். புரியுதா? அப்போ டொனேட் பண்ணிச்சா என்ன ஆகும்? ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாகும். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் is directly proportional to plus I effect or plus I group னு लिखலாம். plus I effect inversely proportional to minus I effect. Is it clear? Inversely proportional to minus I effect. Is it clear? Yes or no? So for example, you take this one. இது கார்போகேட்டைனா கார்பன் மேல சார்ஜ் இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? கார்போகேட்டையான். அதுக்கு பேர் என்னது? கார்பன் மேல சார்ஜ் இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? கார்பன் மேல சார்ஜ் இருக்கிறதுனால கேட்டையான். கார்பன் மேல இருக்கறனால அதுக்கு பேர் என்னது? கார்போகேட்டையான். நெக்ஸ்ட் CH3 CH பாசிட்டிவ், CH3 CH2 பாசிட்டிவ், CH3 பாசிட்டிவ். எல்லாமே கார்போஹைட்ரேட் இல்லையா? among this one எது more stable? எது more stable அப்படின்னா now CH3 group என்ன group? CH3 group என்ன group? plus I group. என்ன group? plus I group என்ன பண்ணும்? எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுமா? through sigma bond ல டொனேட் பண்ணுமா? எதன plus I இருக்கு? 1 2 3. அப்ப 3 plus I groups இருக்கு. இதுல எதன plus I இருக்கு? 1 2. எதன 2 group இருக்கு? 2 plus I group இருக்கு. எத்தனை group இருக்கு? 2. இங்க என்ன இருக்கு? only 1 plus I group இருக்கு. 1. இங்க 0. அப்ப number of plus I group increase ஆக stability of carbohydrate அதிகமாகும். அப்ப எது more stable? First one is going to be more stable, followed by second one, then this is going to be least stable. This is least stable. This is going to be most stable or more stable. Okay, is it clear? அப்ப among இந்த கேட்டகரிக்குள்ள எது more stable கேட்டா this is going to be more stable, followed by the second one. அதோட பேர் என்ன? What is the name of this one? This is called tertiary butyl. இது பேரு tertiary butyl carbocation. புரியுதா? tertiary butyl carbocation or 3 degree carbocation or tertiary carbocation. tertiary ன்னு எப்படி சொல்லிக்கலாம்? tertiary secondary primary சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? இது இந்த கார்பன் என்ன கார்பன்? tertiary கார்பனா? ஏன் tertiary கார்பன்? because it has attached to 3 carbon. அப்போ இது tertiary கார்பனுக்கு எக்ஸாம்பிள். tertiary carbocation. இது 1 to 2 இருக்கா? அப்போ this is going to be secondary carbocation. 2 degree னா secondary எழுதலாம். this is going to be primary carbocation. அப்போ எது more stable அப்படினா tertiary is more stable, followed by secondary, then primary, then least stable is going to be methyl. So with this I will stop.